Today I discuss about Anova. Anova means analysis of variance. Analysis of variance or Anova is a general technique defined by R.A. Fisher, statistician R.A. Fisher. Here variance stands for variance stands for variability. Here variance not the calculated form of variance from mean, it is the variability of a data. Definition: Anova is a statistical technique to test whether the means of two or more populations are significantly different or not. By analyzing variation present in data, analyzing the variation present in the data. Example: exam marks depend on three factors like study hours, knowledge, and investigator. দ্যাটস মিন এক্সাম মার্কস ডিপেন্ড করছে তিনটে ফ্যাক্টরের ওপর। কী কী? স্টাডি আওয়ার্স, একজন স্টুডেন্ট কত ঘন্টা পড়ছে, একজন স্টুডেন্টের নলেজ কী আছে, আর ধরে নিলাম আর একটার উপর ডিপেন্ড করছে ইনভেস্টিগেটর, যে এটা দেখবে, এই খাতাটা দেখবে, এক্সামের পেপারটা চেক করবে, তার ওপর ডিপেন্ড করছে। আমরা বলতে পারি বেশি আওয়ার্স পড়ছে একজন স্টুডেন্ট, সে ভালো মার্কস পাবে, বা যার নলেজ বেশি সে ভালো মার্কস পাবে, বা ধরতে পারি খাতাটা যা চেক করছে তার ওপর ডিপেন্ড করছে। টিচার যদি বেশি নাম্বার দেয়, ভালোভাবে খাতা দেখে, তাহলে ভালো নাম্বার পাবে, আর একটুতেই যদি কেটে দেয়, পুরো মিনিংফুল না লিখলে কেটে দেয়, তাহলে তার খাতা যে দেখবে সে কম নাম্বার পাবে। এই ফ্যাক্টরগুলোর ওপর ডিপেন্ড করছে। এবার অ্যানোভার কিছু অ্যাজাম্পশান আছে। অ্যাজাম্পশানস in Anova. What are the assumption? First assumption is linear model. Linear model here used for Anova. Anovar জন্য সবসময় linear model use হবে। The error term are independent and homoscedastic. Number 3,
error terms follows normal distribution. Number 4, samples are random and independent. Variants are homogeneous. Variants are homogeneous. That's at the assumption. Now uses of Anova. Anova কোথায় কোথায় ইউজ হয়? নাম্বার 1, ইন্ডাস্ট্রি কন্ট্রোল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোয়ালিটি কন্ট্রোল। কোনো কিছুর কোয়ালিটি কন্ট্রোল চেক করতে আমরা ইউজ করতে পারি, তাদের মিনের রেসপেক্টে আমরা টেস্ট করতে পারি। এগ্রিকালচার ফিল্ড, মেডিকেল অ্যান্ড বায়োস্ট্যাটিস্টিক্যাল রিসার্চ, নাম্বার 4, সোশ্যাল সায়েন্স স্টাডিজ। এইগুলোতে আমরা ইউজ করতে পারি। এবার অ্যানোভার দুটো মেন জিনিস হচ্ছে ফ্যাক্টর অ্যান্ড লেভেল। ফ্যাক্টর অ্যান্ড লেভেলস। ফ্যাক্টর কি? ফ্যাক্টর হলো এ ক্যারেক্টারিস্টিক আন্ডার কনসিডারেশন থ্রু influence the measure observation and level. A value of a factor is level. ফর এক্সাম্পল, আমরা যে এক্সাম্পলটা নিয়েছিলাম, এক্সাম মার্কস ডিপেন্ড অন স্টাডি আওয়ার্স, নলেজ অ্যান্ড ইনভেস্টিগেটর। এই তিনটে হচ্ছে এক্সাম ম্যাক্সের ফ্যাক্টর। ফ্যাক্টর 1, ফ্যাক্টর 2, ফ্যাক্টর 3। স্টাডি আওয়ার্স, নলেজ অ্যান্ড ইনভেস্টিগেটর, এই তিনটে ফ্যাক্টরের উপর এক্সাম মার্কস ডিপেন্ড করছে। এবার এই প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরের কিছু লেভেল আছে। স্টাডি আওয়ার্স আমি ধরলাম কেউ 5 থেকে 10 ঘন্টা পড়ে, তাহলে এটা একটা লেভেল, লেভেল 1। কেউ 10 থেকে 12 ঘন্টা পড়ে, এটা লেভেল 2। কেউ 12 ঘন্টার বেশি পড়ে, 12+, এটা লেভেল 3। তাহলে F1 ফ্যাক্টরের 3টে লেভেল, L1, L2, L3। সিমিলারলি নলেজ, F2 একটা ফ্যাক্টর নলেজ, যার লেভেল থাকতে পারে নলেজ, গুড, বেটার, বেস্ট। ইজি, হার্ড। ইনভেস্টিগেটর ইজিভাবে খাতা দেখছে, ইনভেস্টিগেটর হার্ডভাবে খাতা দেখছে।
তাহলে এই ফ্যাক্টর থ্রির দুটো লেভেল, ফ্যাক্টর টু এর তিনটে লেভেল, এইভাবে লেভেল আর ফ্যাক্টর দিয়ে আমরা অ্যানোভা তৈরি করি। এবার অ্যানোভার কিছু টাইপ আছে, টাইপস অফ অ্যানোভা। First of all, ANOVA are two types. One-way ANOVA and two-way ANOVA. Two-way ANOVA. One-way ANOVA are two types. Fixed effect model. Fixed effect ANOVA and random effect ANOVA. Two-way ANOVA are three types. Fixed effect ANOVA, random effect ANOVA, and third one is mixed effect ANOVA. These are the types of ANOVA. So আমরা ডিসকাস করব প্রত্যেকটা টাইপ। ফার্স্ট অফ অল ওয়ান ওয়ে অ্যানোভা। What do you mean by one way ANOVA? Here we say that variation is caused due to one single effect or one single factor. For example, exam marks depends on knowledge. কোনো কিছু যদি একটা ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে তৈরি হয় অ্যানোভা মডেল, সেই অ্যানোভা মডেলকে ওয়ান ওয়ে অ্যানোভা মডেল বলে। হেয়ার উই সে দ্যাট ভ্যারিয়েশন ইজ কজ ডিউ টু ওয়ান সিঙ্গেল ফ্যাক্টর। তাহলে আমি ধরলাম এক্সাম মার্কস ডিপেন্ড অন নলেজ, শুধুমাত্র নলেজের ওপর ডিপেন্ড করে এক্সাম মার্কস পাচ্ছে, তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ে অ্যানোভার একটা এক্সাম্পল। নেক্সট হচ্ছে এর দুটো পার্ট, ফিক্সড এফেক্ট অ্যানোভা অ্যান্ড মিক্সড এফেক্ট অ্যানোভা। ফিক্সড এফেক্ট কখন হবে? We are taking all the level in consideration. We are taking all the level in consideration. And random effect is we are taking randomly levels in ANOVA in consideration. So this is the random effect model. এটার মিনিং কি? ওয়ান ওয়ে অ্যানোভায় কী থাকবে? একটা ফ্যাক্টরই থাকবে, একটা ফ্যাক্টরের ওপর ডিপেন্ড করে থাকবে। আমি ধরলাম এখানে এক্সাম মার্কস ডিপেন্ড অন নলেজ। এবার নলেজের যে কটা লেভেল আছে সব কটা লেভেল যদি আমি ইউজ করি সেটাকে বলা হচ্ছে ফিক্সড এফেক্ট অ্যানোভা। আর যদি সব কটা লেভেলের মধ্যে যে কোনো বা কয়েকটা ইন্ডিভিজুয়ালি র্যান্ডমলি চুজেন লেভেলগুলো চুজ করি তাহলে সেটা হচ্ছে র্যান্ডম এফেক্ট মডেল। তাহলে আমি যদি ধরি নলেজ একটা ফ্যাক্টর, তার ওপর ডিপেন্ড করে অ্যানোভাটা তৈরি হচ্ছে, তাহলে সেটা ওয়ান ওয়ে অ্যানোভা। নলেজের ধরলাম তিনটে লেভেল আছে, গুড, বেটার, বেস্ট। তাহলে যদি সবকটা লেভেল নিয়ে আমরা অ্যানোভাটা তৈরি করি তাহলে সেটা হচ্ছে ফিক্সড এফেক্ট অ্যানোভা। আর তিনটে লেভেল গুড, বেটার, বেস্ট, এই তিনটের মধ্যে র্যান্ডমলি কিছু এফেক্ট চুজ করি, যদি শুধু গুড চুজ করলাম বা বেটার আর বেস্ট চুজ করলাম, তাহলে সেই মডেলটাকে বলা হচ্ছে র্যান্ডম এফেক্ট অ্যানোভা মডেল।
Similarly, two-way ANOVA. We are taking randomly, two-way ANOVA. We are here we say that variation is caused due to two factor. সো দুটো ফ্যাক্টরের ওপর ডিপেন্ড করে যদি কোনো অ্যানোভা মডেল তৈরি হয় সেটাকে বলা হচ্ছে টু ওয়ে অ্যানোভা। তাহলে এখানে আমি ধরলাম এক্সাম মার্কস ডিপেন্ড অন স্টাডি হাওয়ার্স অ্যান্ড নলেজ। তাহলে স্টাডি হাওয়ার্স আর নলেজের ওপর এক্সাম মার্কস ডিপেন্ড করছে। তাহলে এটা হচ্ছে একটা এক্সাম্পল অফ টু ওয়ে অ্যানোভা, দুটো ফ্যাক্টরের ওপর ডিপেন্ড করছে। এর আবার তিনটে পার্ট। ফার্স্ট হচ্ছে ফিক্সড এফেক্ট। all the levels of the two factor are consideration. Next is random effect. We choose random level from both factor. Number 3, mixed effect. So fixed effect কি বলছে, all the levels of fixed effect of two way ANOVA. টু ওয়ে অ্যানোভাতে দুটো ফ্যাক্টর ইউজ হচ্ছে। দুটো ফ্যাক্টরের যদি সবকটা লেভেল আমরা ইউজ করে অ্যানোভা তৈরি করি সেটা হচ্ছে ফিক্সড এফেক্ট টু ওয়ে অ্যানোভা মডেল। তাহলে অল দ্য লেভেলস অফ দ্য টু ফ্যাক্টর আর কনসিডারেশন, দুটো ফ্যাক্টরের সবকটা লেভেল নেওয়া হচ্ছে। আর র্যান্ডম এফেক্টটি উই চুজ র্যান্ডম লেভেল ফ্রম বোথ ফ্যাক্টর, দুটো ফ্যাক্টর থেকে আমরা র্যান্ডমলি কিছু লেভেল চুজ করছি। আর মিক্সড এফেক্ট কী হবে, এই দুটো থেকে আমরা বলতে পারি মিক্সড এফেক্ট হচ্ছে অল লেভেলস আর কনসিডার ফ্রম ওয়ান ফ্যাক্টর and some level are randomly chosen from another factor. তাহলে দুটো ফ্যাক্টর আছে টু ওয়ে অ্যানোভায়, দুটো ফ্যাক্টর আছে, তার মধ্যে থেকে যদি একটা ফ্যাক্টরের সব লেভেল চুজ করি আর অ্যানাদার ফ্যাক্টরের র্যান্ডম কিছু লেভেল চুজ করি তাহলে সেটাকে বলা হচ্ছে মিক্সড এফেক্ট মডেল। এই হচ্ছে অ্যানোভা আর অ্যানোভার টাইপস অফ মডেল। নেক্সট আমরা অ্যানালিসিস করব ওয়ান ওয়ে অ্যানোভা আর টু ওয়ে অ্যানোভার। Suppose we have n independent random sample observation on a variable y.
which are classified into K classes. The number of observations in ith classes, ith class being ni, I running from 1 to k. Let yij denote the jth observation in ith class, I running from 1 to k, j running from 1 to ni. So total observation here, summation of ni, I running from 1 to k, that is the total observation. So we can write level fact a1 a2 ak level আছে, 1 পার্সন আছে 1 to ni, তাহলে অবজারভেশন y1 1 y1 2 y1 ni, y2 1 y2 2 y2 n2 n1 n2 yk1 yk2 yk nk। এখানে টোটাল স্যাম্পল n1 n2 nk। অবজারভেশনটা এরকম, তাহলে এইটার মডেল হবে, মডেল হচ্ছে yij ইকুয়াল টু মিউ প্লাস আলফা আই প্লাস eij। yij is the response of jth response from jth observation from ith class, jth observation from ith level or class। মিউ হচ্ছে জেনারেল এফেক্ট, alpha I is the additional effect due to ith level of observation of factor, and eij is the error term. This is the one-way Anova model. There are two assumptions. Assumption is number error term follows IID normal 0, sigma square, identically and independently distributed normal 0, sigma square, mean 0 and variance sigma square, and I running from 1 to k ni alpha equal to 0. Total observation here, total observation in summation ni, total observation I running from 1 to k ni, this is the total observation. Now we estimate the parameter, model parameter estimation.
our model is yij mu plus alpha I plus eij. Using ordinary least square we can find the parameter mu and alpha I using ordinary least square. So here we can write eij equal to yij minus mu minus alpha I. So I running from 1 to n, then eij equal to summation, the sum square error is, let e is the sum square error, I running from 1 to k, j running from 1 to ni, yij minus mu minus alpha I whole square. After this is now del e by del mu equal to 0 and del e by del alpha I equal to 0. After solving this equation we get mu hat equal to summation I running from 1 to k, j running from 1 to ni, yij by n, where n equal to total observation I running from 1 to k ni, and get alpha I hat equal to 1 by ni summation j running from 1 to ni yij minus mu hat. So we get the Anova table. The Anova table will be, here source of variation is coming from Anova table for one way Anova. Source of variation, degrees of freedom, sum square, mean square, F statistics. The source of variation comes from between levels. লেভেলসের মধ্যে ভ্যারিয়েশন থাকতে পারে, অ্যান্ড এরর টার্মসে ভ্যারিয়েশন থাকতে পারে। তার ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম কী হবে? টোটাল অবজারভেশন এখানে এন, আর লেভেল আছে কতটা? কে খানা, তাহলে কে মাইনাস ওয়ান লেভেলসের ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম, আর টোটালের ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম এন মাইনাস ওয়ান, টোটালের ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম n minus 1. n minus 1 minus k minus 1, that is n minus k is the degrees of freedom error. সাম স্কোয়ার এখানে হবে সামেশন I ni yi bar minus y bar square, and sum square error ij yij minus yi bar square, and sum square total summation ij yij minus y bar square. সাম স্কোয়ার থেকে আমরা মিন স্কোয়ার পাবো, মিন স্কোয়ার বি, এটাকে সাম স্কোয়ার লেভেল, সাম মিন স্কোয়ার লেভেল, সাম স্কোয়ার লেভেল, সাম স্কোয়ার এরর, এটা সাম স্কোয়ার টোটাল। এখান থেকে মিন স্কোয়ার লেভেল পাবো সাম স্কোয়ার লেভেল বাই k minus 1 degrees of freedom, mean square error equal to sum square error by degrees of freedom n minus k, mean square total equal to sum square total by degrees of freedom n minus n 1. এখান থেকে দুটো টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক্স পাবো, একটা অবজারভেড টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক্স হবে মিন স্কোয়ার লেভেল বাই মিন স্কোয়ার এরর, আর একটা পাবো ক্যালকুলেট থিওরিটিক্যাল। টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক্সের ভ্যালু যেটা হবে এফ আলফা, আলফা হচ্ছে লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স, কে মাইনাস ওয়ান কমা এন মাইনাস কে, degrees of freedom of levels and degrees of freedom of error.
hypothesis. Next is the hypothesis. H naught is alpha 1, alpha 2, alpha k, all are zeros. So there are no variation in levels. Another is alpha I not equals to 0 for at least one I. That's mean there are variation in levels. H naught is rejected at alpha level of significance. If f equal to mean square level by mean square error greater than equal to f alpha comma k minus 1 n minus k. If the observed f statistics is greater than the theoretical statistic, then we reject H naught at level alpha. Computation process. How to calculate in mathematically Anova. The process how to calculate mathematically Anova. If there are k levels A1, A2, AK, levels A, and the values of observations are y11, y12, y11, y21, yk1, y12, y22, yk2, y1n1, y1n2, and yknk. Then we calculate total, that is ti. Ti t1, t2, tk. T1 is the sum of first column, T2 is the sum of second column, and Tk is the sum of kth column. And grand total equals to T summation of Ti. Sum of all Ti is called grand total. And from here we calculate CF equal to T square by n, correction factor. And also calculate total of square, that is summation yij square j. That's we get y1j square j run, y2j square, ykj square. That's mean এ কলামে যেই অবজারভেশনগুলো আছে তার স্কোয়ার করে সাম করব। y1j স্কোয়ার মিন্স y11 স্কোয়ার প্লাস y12 স্কোয়ার প্লাস y1n1 স্কোয়ার। and here number of observations is n1, n2, nk. Next we calculate ti square by ni, that is t1 square by n1, t2 square by n2, tk square by nk. Next we get SST sum square total equals to ij yij minus y bar square, that equal to, the formula is ij yij square minus t square by n. And SS level equals to summation I ni yi bar minus y bar square, that equal to summation I ti square by ni minus t square by n. And SSE equal to SST minus SSL,
Then we calculate Anova table and get the result. This is the process to calculate one-way Anova. Next we see the process to calculate two-way Anova. For two-way Anova, let the two factors be A and B. Factor A having the fixed level A1, A2, AN, and factor B having fixed level B1, B2, Bn. Also let Yij be the observation corresponding to ith level of A and jth column of B, jth level of B. That is I running from 1 to M, J running from 1 to N. Now the model. Model is Yij equal to mu ij, Yij equal to mu plus alpha I plus beta j plus Eij or gamma ij. Alpha I plus beta j plus gamma ij plus Eij. Let us consider gamma ij equal to 0. No interaction. There are no interactions. So the model is Yij mu plus alpha I plus beta j plus Eij. This is the model where Eij follows normal 0, sigma square Iid, and the restriction is summation alpha equal to 0, summation beta j equal to 0. Here total observation is n equal to mn. Total observation is mn. The sum square total using least square method we can estimate mu alpha I and beta j, where the E equal to sum square error equal to summation I j Yij minus mu minus alpha I minus beta j square. Del E del mu equal to 0, del E del alpha I equal to 0, and del E del beta j equal to 0. After solving these three equation, normal equation, we get mu hat equal to 1 by mn summation I j Yij. Alpha I hat equal to 1 by mn summation j Yij minus mu hat, and beta j hat equal to 1 by m summation I Yij minus mu hat. Hypothesis test. Here we test two hypotheses, H0A, H0A for A, for the factor A, where alpha 1, alpha 2 all equal to 0.
versus H1A alpha I not equal to 0 for at least one I. And another hypothesis is H not B beta 1 beta 2 beta n equal to 0, all betas are 0, versus H1B, that is beta I not equal to 0 for at least beta j not equals to 0 for at least one j. This is the another hypothesis. The Anova table is source of variation comes from between level A, levels of A, between levels of B, and error. Their sum is total. Here total observation is Mn. So total degrees of freedom Mn minus 1. Total level of A M. M minus 1 is the degrees of freedom. Total level of N is level of B N. N minus 1 is the degrees of freedom of B. And the error degrees of freedom is Mn minus 1 minus N minus 1 minus M minus 1. We get M minus 1 into N minus 1 is the degrees of freedom for error. Here we get SSA, SSB, SSE and SST. MSA equal to SSA by M minus 1. MSB equal to SSB by N minus 1. MSE equal to SSE by M minus 1 N minus 1. And observed frequency here we get two statistics F1 F equal 1 equal to mean square MSA by MSE and F2 equal to MSB by MSE. If F1 greater than F alpha comma M minus 1 comma M minus 1 into N minus 1, then the test is reject. Another is F alpha comma N minus 1 M minus 1 into N minus 1. We reject H naught A at alpha level of significance if F observation MSA by MSE greater than F alpha M minus 1 M minus 1 into N minus 1. And another is we reject H naught B at alpha level of significance if F observation equals to MSA by MSB by MSE greater than F alpha comma N minus 1 comma M minus 1 into N minus 1.
Now we see the computational process. For mathematical problem, there are two factors A and B. A and B. A have M labels, A1, A2, AM, and B have N labels, B1, B2, Bn. The observation is y11, y12, y1n, y21, y22, y2n, ym1, ym2, ymn. We get total from both sides. T naught 1, T naught 2, T naught n, T1 naught, T2 naught, Tm naught. This is the grand total, T naught naught. From here SSB equal to we get SSB and SSA equal to 1 by n summation I T I0 square minus T naught naught square by Mn. SSB equal to 1 by m j T0 j square minus T00 square by Mn, and SST equal to 1 by mn summation yij square minus 1 by mn T naught naught square, and SSE equal to SST minus SSA minus SSB. From there we get all values and calculate F statistics, then solve the problem mathematically. Next we discuss about Manova. Manova means multivariate analysis of variance. Manova is an extension of Anova, used to determine if one or more independent variable affect two or more dependent variable. It test for differences of mean vector. আমরা অ্যানোভাতে টেস্ট করি মিন, আর এখানে আমরা মিন ভেক্টর পাবো। কম্পেয়ার গ্রুপ অফ ডিফারেন্স অন multiple typically correlated interval level dependent variable.
ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল গুলোর মধ্যে আমরা ডিফারেন্সটা দেখব এখানে। এটার অ্যাজাম্পশন নাম্বার 1 ইন্ডিপেন্ডেন্স। এখানেও অবজারভেশনগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে, অবজারভেশনস আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট। data within each group follows a normal distribution. নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন ফলো করবে। লিনিয়ারিটি, লিনিয়ার রিলেশনশিপ এক্সিস্ট। Linear relationship exist among the dependent variables within groups. গ্রুপসের মধ্যে ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলগুলো লিনিয়ার রিলেটেড হবে। ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল শুড নট বি এক্স্যাক্টলি কোরিলেটেড। ডিপেন্ডেন্ট variables should not be excessively correlated. তাহলে অ্যানোভা আর ম্যানোভার ডিফারেন্স কি? অ্যানোভায় হচ্ছে ওয়ান ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল থাকবে, যেগুলো অনেকগুলো বা একটা বা দুটোর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের ওপর ডিপেন্ড করে থাকবে। ম্যানোভায় মাল্টিপল ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল থাকবে। আর ওয়ান মোর দ্যান ওয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল থাকতে পারে, বাট মাল্টিপল ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল থাকবে ম্যানোভায়। এক্সাম্পল দিয়ে বলি সব। Indian economy, i.e. depends on demographics, D, government policy. G, service sector. S, then the model is YIE equal to mu general effect alpha D demographic effect beta G government policy effect and gamma G sector gamma S service sector, and E is the error. It is the ANOVA. Example of ANOVA. Why example of ANOVA? কারণ এখানে একটাই ভ্যারিয়েবল ইন্ডিয়ান ইকোনমিক, যেটা অনেকগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল ডেমোগ্রাফিক, গভর্নমেন্ট পলিসি, সার্ভিস সেক্টরের ওপর ডিপেন্ড করে আছে। সো দিস ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ ANOVA. Now we consider Indian economy and state economy. Depends on DGS, D for demography, G for government policy, and S for service sector. Now we get
yi equal to mu I plus alpha di plus beta gi plus gamma gi plus ei। মিউ আই হচ্ছে ইন্ডিয়ান ইকোনমি ডিপেন্ড অন ওয়াই আই মানে ইন্ডিয়ান ইকোনমি ডিপেন্ড অন মিউ আই মিনস জেনারেল এফেক্ট অফ ইন্ডিয়ান ইকোনমি, ডিআই effect due to demographics in Indian economy, beta gi effect due to government policy in Indian economy, effect due to, and gamma gi is effect due to, gamma si effect due to service sector in Indian economy, and I is the error term in Indian economy. Also we get state economy YSC mu s plus alpha s I ds alpha ds plus beta gs plus gamma ss plus es. Here the state economy depend on mu s, demographic part of state, then the government policy of state and service sector of state, and plus error term of state. This is the Manova model. This is the Manova model. Why Manova? Here two independent variables, state economy and government economy, are depend on three factor. So this is the Manova. If we draw Anova, then we get like this: government in demography, government policy, service sector, are in this side Indian economy. This is the Anova, example of Anova, where this is the example of where Anova, where mu d equal to mu g equal to mu s. We test here mu g equal to mu d equal to mu s or not. And Manova model is, if we draw Manova model, we get like this. This is the demographic part, এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ইকোনমি, এটা স্টেট ইকোনমি। নেক্সট ইজ দ্য government policy, Indian economy, state economy. Another is the Indian economy, state economy, service sector, Indian economy and state economy. This is the Manova model. Here we test mu di equal to mu gi equal to mu si, and এটা অ্যাপ্লাই করব ইন্ডিয়ান ইকোনমির জন্য, টেস্ট করব, আর স্টেট ইকোনমির জন্য মিউ এসআই মিউ ডিএস মিউ জিএস অ্যান্ড মিউ এসএস, এটা টেস্ট করব টেস্ট ইকোনমির জন্য। দিস ইজ দ্য অ্যানোভা মডেল অ্যান্ড ডিফারেন্স ফ্রম ম্যানোভা মডেল।